Yes, Bag and MIT einer verschlossenen Schublade. Ein. Vonderich dacht, sie Word immer verschlossen bleiben. Jeden Abend, wenn der Himmel draußen orange Word und Schatten in den Ecken means Zimmers länger worden, wartete bis das Haus still war. Mein Name ist Ethan, 19, Studienanfänger, für die Sommerpause zu Hause, wieder unter dem wachsamen Auge meiner Mutter Claire lebend. Für alle anderen waren wir nur ein normales, Verbundungsduo, sie eingepflegt, gefasst Highschool-Direktorin, ich, ruhiger, gehorsamer Sohn. Aber niemand was ich hinter dieser Schublade versteckt. Deren waren die Dinge, die Michigan und Meissen wie ich selbst fühlen ließen. Ein Wakes Rosa nachthemd, ein Erdbeerdiff Tender Lipgloss, ein paar weiß Spitzenhosken, die ich online MIT einem Fake-Account gekauft hat, und ein lang Kastanienbraun Perücke, die ich gelernt hat, bei YouTube-Tutorials 3 Uhr morgens zu flechten. Ich war mir nicht einmal sicher, wann es begann. Vielleicht war es Neugier, vielleicht Flucht. Aber als ich das erste Mal eins von Moms alten Kleidern probiert, fühlte es sich an. Als war ich in die Ot eins anderen geschlüpft. Und sie passt besser als mein eigen. Es war nicht nur Verkleiden. Es war jemand anderes zu sein. Jemand echter. Jemand freier. Aber nur, wenn ich alien war. Mom war streng, stolz und trug sich mit einem Sinn für Ordnung, der keinen Platz für Geheimnis ließ, besonders nicht für solche wie mein. Ich kann mir nicht einmal verstellen, was sie sagen wird, wenn sie es wusst. Sie hat Michigan immer dafür gelobt, kleiner Gentleman zu sein, der gut Junge, der kein Problem hat, der half, wasch zu falten, der gut Noten bekam. Sie lächelt, wenn ich Michigan vorgassen eingemessen verhielt, und nannte Michigan ihren Stolz. Aber wird sie nachlächeln, wenn sie Michigan in diesem Kleid sah? Es war dein Stagnigmittag, als das erste Zeichen kam. Ich kam direkt aus der Dusche, als ich es bemerkt, die Schublade war, leicht geöffnet. Nicht ganz, nur ein Spalt. Gerät genug, meinen Megen absacken zu lassen. Ich erstarrt, das Handtuch fest Michigan geklammert. Mein Finger zitterten, als ich nach der Schublade griff, sie aufsag und alles perfekt in seinem Platz fand. Aber das war das Problem. Yes, war so perfekt. Ich hat das nachthemd so ordentlich gefaltet. Mein Verstand rast. Hat ich Verges Son abzuschließen? War sie hirnt kommen. After such nach etwas? Hat sie gesehen? Ich schab den Gedanken weg. Nein. Sie was nix. Sie kann nix wissen. An diesem Abend beim Essen war Mom wie immer. Ruhig, beherrscht. Wir aßen Pasta kleinen Esstisch, einander gegenüber, das Geräusch Gabel auf dem Persellen seltsam scharf. Wie läuft die Job such? Fragt sie beiläufig. Gut. Logisch. Ich bewerb Michigan nach. Sie nippten ihrem Wein und Biobaktit Michigan über den Glasrand. Du mochtest es schon immer lieber drinnen als draußen. Du warst so eins Kind. Ich blinzelt. Was meinst du? Sie lächelt schwach, den Kopf neigend. Du hast vor MIT meinen Schals gespielt, erinnerst du dich? Sie dir den Kopf gewickelt und so getten, als warst du jemand anderes. Ich spürt, wie mein Gabel auf halbem Weg zum Mund erstarrt. Deren erinnere ich Michigan nicht, murmelt ich. Lächeln blieb. Aber es hielt zu lang, zu redglows. Mein Herz packte in meiner Brust. In dieser Nacht versuchte ich, abzuschütteln. Ich schaltet den Ventilator ein, schloss die Turbulente auf nicht die Schublade wieder. Mein Finger streiften den Stoff den Nachthems. Es roch immer noch schwach nach Lavendel. Ich schluppte hinein, langsam, ließ den Satin in meiner Haut hafen. Dan die Perücke. Dan der Glas. Im Spiegel sah ich sie. Nicht Ethan, sondern der Name, den ich mir im Geheimen ausgesucht hat. Sie war weich, hubisch, schüchtern. Sie sprach noch nicht laut, aber sie sah Michigan MIT leisem Selbstbewusstsein.
Für einen Moment vergiss ich Mom. Vergiss alles. Bis. Ein Klopfen Ich sprang auf, das Herz packte. Ethan? Mom's Stimme, gedampft. Kenich Kurs reinkommen? Panic durch Stromp Michigan ich stirs zur Schublade. Riss die Perücke herunter. Wischt den Gloss mit einem Handtuchub. Stolpert aus dem Nachthemd, und stoppt es mit zitternden Handen hinein. Ich hat kein Zeit. Kein. Einen Moment, rief ich. Die Stimme brach. Ich schnappte meinen Hoodie, sagten, klapp die Schublade zu, unverschlossen, und auf nicht die Tür, just als sie vorwärts trat. Sie hielt in, ihr Augen glitten über Michigan alles okay? Du klingst aufgeregt. Ich zwang ein Lächeln. Hab Michigan nur Jesigen. Was gibt's? Sie hielt mein Handy hoch. Du hast das auf der Küchentheke liegen lassen. Dacht, du brauchst es vielleicht. Ich nickt, der Hals trocken. Danke. Sie reichte es mir. Aber ihr Augen verwählten. Auf meinem Hals, meinem Gesicht, dem schwachen Duft von Erdbeerlipgloss, der noch in der Luft hing. Sie sagt nix. Lächelt nur Diocese ruhig, under Skaber lächeln. Gute Nacht, Ethan. Sie dreht sich und ging. Ich schloss die Tür. Und lent Michigan dajigen, das Herz hammert in meiner Brust. Was stimmt nicht. Ich kann es fühlen. Sie wusste es. Sie sagt nix, aber sie wusste es. Und ich hat keine Ahnung, was sie als nächstes tun wird. Es begann am nächsten Morgen. Trag das Hut, sag Mom und like ein ordentlich gefaltetes rosa T-Shirt und ein weiche Jeans Shorts auf mein Bett. Waschtag, erklärt sie, obwohl mein Schrank voll war. Ich starrte sie in. Feminine. Subtle. Aber unverkennbar nicht mein. Ich trage so es nicht, sagte ich vorsichtig. Sie lächelt nur. Jetzt schon. Keine Erklärung. Kein Zorn. Nur ruhig. Absolut Autorität. Als hat sie entschieden. Und das war's. Ich wagte nicht zu weitersprechen. Ich sag sie in. Sie passten. In den nächsten Tagen eskaliert es. Langsam, bedeckt. Ein paar Jubelantsocken hier. Ein rosa Rasier auf dem Badesmergel. Mein übliches Duschkel ersetzt durch etwas, das nach Lavendel und Vanille rock. Mom sagt nix direkt. Sie ersetzt einfach Dinge. Verschob mein Welt, Stück für Stück. Eins Morgens fand ich alle mein Boxershorts verschwunden. In der Schublade waren nur noch Hoschen. Und dann kam die Stimme. Du workst in letzter Zeit entspannter, sagte sie, Kaffee nippend. Ich antwortete nicht. Ich traute Michigan nicht. Aber innerlich? Ich lost Michigan auf. Ein Teil von mir hast die Kontrolle. Und ein Teil von mir spürt einen gefahrlichen, verwirrenden Nervenkitzel. Yes, Geska an einem Sonntagnachmittag. Ich dachte, sei ausgegangen. Ich hat ein Sommerkleid Jesigen, das versehentlich auf meinem Bett hinterlassen hat. Ich trug sogar etwas Make-up auf, genig, wieder im Spiegel zu sehen. Mein Lippen glanzend, mein Wimpern geschwungen. Dan das Klicken der Hoster. Zu spat. Sie sah Michigan dazten. Nickt Ethan. Einen langen Moment sprach keiner von uns. Dan trat sie vor. Strich mir ein Haarstron hinters Ohr. Ich wusste, dass sie de drin ist. Flüstert sie. Ich wollt rennen. Schrien. Alles lunnen. Aber ich konnte nicht. Sie schrei nicht. Sie schimpft nicht. Sie sagt nur. Von jetzt en Kleides du Dike. We do wirklich Fulst. Kein Verstecken mehr. Und ging hinaus. Ich hört auf, am Tisch zu essen. Ich mied Spiegel. Mied Michigan selbst. Aber das Haus ließ Michigan nicht vergessen. Mom füllt die Schubladen mitbhs, Rocken, Haarspangen. Sie meldet Michigan für online Hopflegersen. Kauft mir Lipgloss. Hinterlies mutagend Hafnotizen. Du sahst gestern wunderschön aus Liebling. Nax Wainich. Ich weiß nicht mehr, ich war. Ethan füllt sich wie ein Geisten. Word real, aber nicht aus freiem Willen.
Ich flustert mir selbst zu. Das ist nicht, was ich wollt. Aber ein Teil von mir fragt sich. War, wie ist das doch? Dan kam tot Miriams Besach. Ich hab Ethan seit Monaten nicht gesehen, zwitschert sie. Moms Antwort war kalt. Das warst du nicht. Sie reicht mir ein Rüstenbliss und Michiganen, für den Tag in El Modus zu bleiben. Hargelicht, likes rouge. Wenn du hier bleiben willst, bist du jet so. Es war kein Drohung. Es war Gesetz. Als tant Miriam Enkum, where ich fast ohnmächtig geworden. Aber Mom stellt Michigan mit einem sanften Lächeln vor. Das ist Ellie, mein Tochter. Tant Miriam blinzelt. Dan lächelt sie. Nun, das passt zu Der Raum dreht sich. Später in der Nacht riss ich die Kleidung herunter. Warf alles auf den Boden. Lippenstift klapperten. Ein Perückenständer kippt Ich stand vor dem Spiegel. Die Haft von mir trug nach den Rock. Die an ihr Haft zittert. Bin ich. Flustert ich. Hinter mir Chien Mom. Sie schreit nicht. Sie schimpft nicht. Sie umarmt Michigan hielt Michigan. Und sagt. Du warst nie dazu bestimmt, mein Sohn zu sein. Aber du bist ein wunderschön Tochter. Nach dieser Nacht verändert sich etwas. Ich gab den Kampf auf. Mom begann, Michigan ganz tags Ellie zu nennen. Sie stellt ein Schminkstation auf. Gab mir Lesson. Meldet Michigan unter einem falschen Namen für einen Online-Kurs für Mädchenetiketten. Urgently begann ich, Michigan darin zu gewohnen. When ich in den Spiegel schaut, sah ich Ethan nicht mehr. Ich sah lächelnd, weinend, ment, lebendig. Aber tief im Inneren fragt ich Michigan. War sie wirklich ich? Oder nur das, was Mom wollt, das ich bin? Mom reicht mir eines Morgens einen Ordner. Zeit, dein Leben zu beginnen, sagte sie. Drinnen. Ein Lebenslauf. Aber der Name war nicht Ethan Davis. Es war L. Davis. Ein Remote-Kundenservice-Job, komplett online. Perfekt für dein neues Ich. Ich starrte sein. Das ist illegal. Ich bin rechtlich nicht L. Ihr Stimme war ruhig. Dan Helten war es privat. Wichtigst, wie du dich präsentierst. Sie hat ein E-Mail, ein Zoom-Konto, sogar ein neues ID-Absichtchen-Mockup erstellt. Alles auf Els Namen. Ich weiß nicht, ob ich schreien sollt. Oder den erschreckenden Trostenehmen sollt. Das jemand alles für Michigan entschied. Ein Woche später schrieb Emma. Hey, kann ich verbekommen? Ich vermiss dich. Mein Herz blieb stehen. Sie hat keine Ahnung. Ich versucht zu antworten, sie aufzuhalten. Aber Mom sah die Nachricht. Gesicht verändert sich. Leid sie ein, sagte sie. Wenn sie dich liebt, wird sie alles von dir lieben. Ich geriet in Panik. Ich flehte. Aber Mom bestand darauf. Verdient es. Gesehen zu werden. Kein Verstecken mehr. Als Emma Enkum. Trug ich ein Wakes Rosa Kleid. Mom bestand darauf, mein Haar zu bursten. Die Enden zu locken. Subtles Make-up aufzutragen. Mein Hand zitterten die ganz Zeit. Und Dan klingelt die Tür. Emma stand in der Tür, lächelt, bis sie Michigan sah. Nicht Ethan. Nicht den Jungen, den sie kannte. Lächeln verschwand. Was ist das? Ich versucht zu erklären. Mein Mund auf nicht sich. Aber Mom sprach zuerst. Das ist die Person, die sie immer sein sollt. Emma starrt Michiganen. Tränen in ihren Augen. Hast du das gewollt? Fragte sie. Ich sagte. Dieser Moment der still sagt alles. Sie dreht sich und ging. Ich konnte Michigan nicht einmal bewegen. Ich brach auf meinem Bett zusammen. Ich weint nicht. Ich konnte nicht. Mom stand im Türmen. Die Arm verschränkt. Du bist besser dran ohne Menschen, die dich nicht akzeptieren. Aber ich wollt es nicht hören. Das habe ich nicht verlangt, schrie ich endlich. Sie suchte nicht. Hast du nicht? Du wolltest sie sein. Ich hab nur geholfen. Du hast mein Leben genommen.
Und Zoom erst 10 Mal, verdunkelten sich ihre Augen. Neen, Ethan. Du hast es mir gegeben. An dem Tag, an dem du dieses Kleid angezogen hast. In dieser Nacht durchwollt ich Schubladen. Ich fand meinen alten Ausweis. Meinen alten Hoodie. Mein Brieftasche. Alles versteckt in einer Kiste unter der Treppe. Ich stopfte alles in ein Tasch. Mein Hand zitterten, als ich mein Haar zu einem Duttband und das Make-up abwischt. Ich word nicht mehr sein. Ich word fliehen. Aber dann sah ich es. Ein Zettel, und die Hoster Geklet. Wenn du jetzt gehst, wirst du nie herausfinden. Du wirklich bist. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Ich kehrt ins Badezimmer zurück. Sah in den Spiegel. Die Haft means Gesichts war nackt. Die and ihr hat noch Lippenstift. Ich was nicht mehr, ich war. Ethan? L? Der ein Marionette? Ich nahm ein Skier. Hielt sie in mein Haar. Zitternd. Dan Mom's Stimme hinter mir. Du kannst es schneiden, aber du wirst sie immer in dir spüren. Ich ließ die Skier fallen. Tronnen qualen herwehr. Nicht aus Angst. Sondern weil ich mir nicht mehr sitzen war. Ob ich überhaupt zurückholt. Die Letzten beginnt leise. Mom richtet ein kleines Abendessen für einen Freund. Aus ich weiß nicht. Kommt. Du wirst gut Abendel sein, sagt sie ruhig. Du wirst wunderschön aussehen. Ich nick, betat. Sie kleidet Michigan selbst ein. Lockenstab. Foundation. Lippenstift. Du bist so weit gekommen, sagt sie, fast liebevoll. Als ich endlich in den Spiegel schau. Sie ich demand anderen. Nickt Ethan. Nicht nur demanden, gefangen in einem Körper, den sie nicht mehr verstehen. Die Gast kommen. Locken. Plottern. Lockere Justbreak. Bis einer von innen, ein Nachbar, sagt. Oh, du bist die Claire vorbereitet hat. Sie hat uns von deiner kleinen Resersel. Ich erstarrte. Mom lacht leise. Du bist eine Inspiration. Alle nicken. Mein Geheimnis war kein Geheimnis mehr. Nicht mehr. Die Gast waren weg. Das Haus war still. Ich stand wieder vor dem Spiegel, demselben, in den ich einst nervös starrte, während ich Lippenstift auftrug, in High Heels zittert, darum betelt, unsichtbar zu sein. Jetzt? Ich kann Ethan nicht mehr sehen. Das Gesicht, das zurückblickt, trug weiche Locken und einen Seidenmorgemental. Mascara spüren hafteten noch in ihren Wimpern. Ihr Lippen, selbst nackt, hatten die Form von Gemandum, der durch zu viel Lügen gelächelt hat. Ich flüstert meinen eigenen Namen laut aus. L. Aber glaubt ich es? Oder hat ich einfach vergessen, wie man etwas anderes sagt? In dieser Nacht fand ich einen Umschlag auf meiner Fensterbank. War von Emma. Ich weiß nicht, was mit dir passiert ist, aber es hat mir Angst gemacht. Ich vermisse die Person, die ich kannte. Nicht die Kleidung, nicht die Haar, nicht die Verstellung, sondern dich. Auch immer das ist, ich hoffe, du findest das und ich hoffe, du bist sicher. Tronnen stiegen in mein Augen. Sie sagt nicht, ich liebe dich. Sie sagt nicht, komm zurück. Sie sagt, find dich selbst. Und das war, was Michigan erschreckt. Denn ich was nicht, which Fangen sollt. Ich packte ein Tasch. Ein Kleid. Ein Hoodie. Ein Skier. Und dann auf nicht ich meinen Laptop. Das Zoom-Konto ein, let's mal zu überprüfen. Es zu löschen. Das sah ich es. Meeting geplant. 9 o'clock or. Els Beforderungsinterview. Teilnehmer, Claire Davis, Mom. HR Manager, L. Davis. Sie hatte es selbst geplant. Mein Zukunft war bereits im Gange. Ich ging den Fleur hinunter. Hielt vor meiner alten Schlafzimmerin. Die einst meinen Namen trug. Ethan. Sie war weg. Ersetzt durch ein Schild. Els Zimmer. Ich öffnete die Tür sah ein Michelos Schminkstation. Kleider hingen und Haken. Der Duft von Lavendel und Fixierspray in der Luft. Das war nicht mehr mein Zimmer. Aber vielleicht war es das nie gewesen. Fussende Betts Legends wie Dinge.
1. Ein paar Abgenutzsneaker. 2. Ein neues Paar Wakerosa Ballerinas. Beide in meiner Groß. Beide mean. Die einen waren ein Wall. Die anderen waren ein Teal. Ich griff hinunter und hielt beide. Und dann die Letziel. When ich in Sneakers hinausgehe, word sie Michigan verfolgen. When ich in den Ballerinas bleib, word ich Michigan selbst verfolgen. Schwarzer Bildskirm. Was denkt ihr char sollte tun? Soll sie fliehen? Bleiben? Versuchen, ihr Identität zurückzuerobern. Oder ist sie schon jemand anderes geworden? Speechballoon last ihr Theorien in den Kommentaren. Und wenn einen Teil zu Walt, wisst, was zu tun ist. Red Heart.